Ah, quelle belle vue, quel beau paysage. Salut mesdames et messieurs, est-ce que vous allez bien pour cet petit épisode de Life is Strange, un petit jeu qui était très apprécié et édité par nos petits Frenchies. Et oui, nous n'avons pas que des mauvais jeux, nous avons aussi Life is Strange qui a été quand même repris par des grandes boîtes comme Square Enix, comme vous avez pu voir. Et le jeu est plutôt intéressant et vraiment extrêmement fascinant. Au petit speech de jeu, Life is Strange est un jeu vidéo épisodique d'aventure graphique et de... Ah là là, on va voir comment c'est. Life is Strange est un jeu vidéo épisodique d'aventure graphique en vue objectif se rapprochant du film interactif. Composé de 5 épisodes, il a été développé par le studio français Dontnod, petit Frenchie, et édité par Square Enix. Le premier épisode est sorti le 30 janvier 2015 sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox 360 et Windows. Son développement a débuté en avril 2013. L'existence du développement du jeu a été annoncée le 11 août 2014 par Square Enix. Histoire d'avoir une bonne vision du jeu quand même. Les 5 épisodes sont également en vente sur l'App Store du Macintosh depuis le 16 juin 2016, ainsi que sur l'App Store d'iOS depuis le 14 décembre 2017. Le jeu arriva début 2018 sur nos appareils Android. L'intrigue de Life is Strange tourne autour de Maxine Caulfield, une étudiante en photographie à l'université de Blackwell, située à Arcadia Bay, une petite bourgade fictive de l'Oregon. Elle découvre qu'elle a la faculté de revenir dans le temps sur de courtes périodes qui lui permettent de revenir sur des choix cornéliens de son aventure. Elle s'intéresse par la suite à la disparition d'une autre étudiante et retrouve son amie d'enfance, Chloé Price. Voilà le speech du jeu que vous trouvez sur Wikipédia. Suite à cela, bon bah voilà, notre petit disclaimer. Attention, spoiler alert. J'ai déjà fait le jeu une première fois, je connais déjà l'histoire du jeu. Donc si vous êtes présent pour écouter, si vous vouliez découvrir le jeu, si vous n'avez toujours pas fait, si vous n'avez pas, vous ne savez pas qui sont les méchants et qui sont les vrais gentils, ne regardez pas ces vidéos, ne regardez pas ce stream, allez-vous-en, sortez d'ici tout de suite, vous avez 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon, vous êtes tous partis. Ok, bon bah voilà, vous avez quitté le stream normalement si vous avez déjà pas vu le jeu. Si vous avez déjà vu le jeu, vous pouvez continuer à regarder, vous pouvez regarder mon stream, vous pouvez regarder ma vidéo, vous devez déjà connaître le lien par cœur de ma chaîne vidéo sur YouTube qui est celle-ci. Et voilà, c'est exactement ça, vous avez bien trouvé. Donc, comme je le disais, je connais déjà le jeu, j'ai déjà joué au jeu, j'ai déjà fait la fin du jeu, je connais la fin d'histoire entre guillemets classique du jeu. Je sais qui est le méchant. Ce petit let's play va être dans l'idée de savoir ce que Max va faire si on focus le méchant. Si vous avez déjà fait le jeu, donc vous savez qui est le méchant, donc je vais focus cette personne. On veut juste voir si si le jeu va avoir une autre vision de la fin. Est-ce qu'il va y avoir une autre fin alternative si on focus directement le méchant. Mais avant ça, voilà, en fait c'est principalement pour savoir s'il y a une autre histoire alternative. Je ne sais pas ça, pour le coup je ne sais pas si ça a été fait par nos petits développeurs de chez Dontnod. Mais justement à voir comment ça va se passer. Mais donc, suppression de toutes les parties, on va créer une nouvelle, et donc, encore une fois, spoiler alert, donc si vous n'avez pas fait le jeu, allez-vous-en. Life is Strange est un jeu permettant aux joueurs d'influencer l'histoire. Toutes vos actions et décisions pourront avoir un impact sur le passé, le présent et le futur. Choisissez bien. Très bien.
make it there. I hope. Please let me make it there. Juste petite seconde, je vérifie d'autres trucs. Ça a l'air d'être bon. Ok. Let's go. Ah, petite erreur. Il va falloir que je change de commande, bien sûr. Je fais ça très rapidement. ZQSD, course rapide. Nanana, tout à l'heure bon. Ok. Ok. Let's go. Ah. Partons vite. Ah ouais, c'est bien par là. Allez. Vas-y, Max, tu peux le faire. Ah, c'est beau. Il y a un petit peu de vent. Vous avez pas peur là, tout à fond, dans votre phare? Juste un petit peu de pluie et un orage. Oh bah tiens, où est-ce que je suis? Je pense que je suis dans la tête de mort. C'est dommage. Ne serait-il pas possible que je meure? Non, impossible. Oh! Holy shit. Fallait pas rester dans le phare. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus, There you go, Victoria. Why Arbus? Bitch. because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? Look at this crap. Déjà. How can I show this to Mr. Jefferson? Shh. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. One of you in a dark But I haven't kept up with my journal as much as I should. If anybody else looked at this, what would they think? Faudrait d'ailleurs penser à lire tous ces chapitres-là à un moment donné. Je pense que je ferai ça à la fin de l'histoire. À la fin de mon let's And play. any one of you could do that to me. My little camera bag is battered, but still kicking. Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. So, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the C'était drôle. portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Je pense que c'est moi. Je suis pas sûr, mais on va dire que c'est moi. You're asking me? Let me think. Ah, You c'est pas ce either que je know pensais. this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the Triste, 1800s triste, onward. triste. The first American daguerreotype En même temps, j'ai fait un selfie, mais genre le flash qui est apparu était pas très discret, in qu'on your se le dise. textbook, or even online.
And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bon, on a enfin fini les cours. Victoria doesn't waste a second Hey. kissing ass. Personne ne me regarde, je peux peut-être utiliser ça. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Ah d'accord, elle était en train de dire un éthique pour avoir un appareil photo qui coûtait quand même 5300 balles. Ouais, d'accord. On n'est pas dans le même cours. Hey, salut toi. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Oh, t'as pas dormi toi. J'espère que je t'ai pas gêné ou tu es silencieux aujourd'hui. Pourquoi je l'aurais gêné? Silencieuse. You seem quiet today. Just thinking too much. Vas-y, on traîne I ensemble. hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. C'est pour ça qu'elle dormait pas. Je peux piquer l'ordinateur. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ah, Photoshop. Nice. Tu vois, j'avais vu un petit bout de papier. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Ah, cher Kate, on adore ton film porno. Gros bisous, Academy Blackwell. Si vous savez, vous avez déjà joué au jeu, vous savez ce qui s'est passé. Très bien. On se casse. Cassos. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Si j'ai pas envie. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Je suis obligé. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ok, cool. Allez, salut. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You Welcome to the real world. Cute? hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how good she is. She plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Too late. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant cat. Écoutez la musique. Par contre, j'ai jamais vu des écouteurs qui tenaient aussi bien sur le dessus des omoplates. Hein. Franchement, ça ne bouge pas d'un pouce. Défendez-vous les gars. Oh, tu m'as poussé. Vas-y là, qu'est-ce que... Il y a une souris. Oh, I can hardly wait. Never be too cool like Nathan and Victoria. Allez, let's go party. Allez, dans les toilettes. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Pas si dur que ça, les cours. Ah, hein. Faut pas craquer comme ça, mademoiselle. Hey! I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy?
Alors, est-ce que c'est pas un peu overreact de voir un dessin sur la vitre et de penser à ce qui s'est passé dans son rêve? Eh... Non, pas encore. Pas mal, hein? Allez, bouge trop. Il m'énerve. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Ouais, fais plus de bruit, bien sûr. Magnifique, lui. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Je me demande quand même ce qu'elle attendait vraiment de faire en gueulant. En fait. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse time? Go, Victoria. Why Arbus? Because of Elle a the quand même images été of très Chloe très Mason. lucide en mode I feel like oui non totally mais haunted by- ok bon bah allons-y hein, soyons fous, disons que c'est vrai. Elle contrôle déjà très très bien ses pouvoirs. Si ça c'est pas fou. I did it. Can you I give me an actually did example it. of a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in machine. black and white? Très très conciliante hein. Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Prenons une photo comme ça on When I montre. took my selfie, Jefferson asked me a question. You feel like totally If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming Of course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Apparemment c'est les chiottes qui ont inventé le selfie.
I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the Eh right ben tu vas voir, petite side face. Now, Max, Ouais, dis ce que tu veux. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Et encore en Daguerre français. around 1830. somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean That process face. made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. Ça va, t'as quand même contrôlé le temps 2 ou 3 fois. Je pense que t'as compris que tu n'étais pas folle. I see Salut. Max Caulfield. Non, Don't non. even think about Oh. leaving here until we talk about your entry. J'ai d'autres choses à régler, moi. I'd never let one of photography's future Oui. I'm not avoiding, just biding time, waiting for the elusive right moment. exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Là, on va faire bonne impression. Quoique non, est-ce qu'on a vraiment envie de faire bonne impression avec lui? Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid. Hey, Et bien sûr, bien sûr. J'ai pas envie de faire bonne I'm not impression avec lui en avoiding, fait. just exactly. Max, Allez, salut. Deux choses. Ah, Kate, bonjour, je dois sauver quelqu'un, mais je veux te parler quand même. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, Je sais à qui tu parles quand même, hein. Did we talk at all T'as vu ton today? visage, tu as vu un miroir This quand is même. the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. Salut. Oups. Mauvaise touche. Courez! I hope I have enough time to get to the bathroom. Please. Je dois aller chier vite. I can't tell anybody. Oh, je I'll think I'm chie. crazy. Défendez-vous encore les mecs. yo, Daniel. You remember the tease? You know I don't tease. I hate that science class with those. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. Et je joue avec le miroir I d'abord. shredded my photo. Pourquoi t'as encore raté la photo? Butterfly flew in, and I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're Réfléchis messing vite, around réfléchis with. vite. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? What are you doing? Ah bah tiens, je sais. Come on, put that thing Never down. Tell me what to do. Wowzer. I need a hammer to break it open. Trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Ah! I need a. Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can Il help. était rapide, hein. Trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen.
This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. Ah, c'est ma photo. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse Je for viens de what? sortir des For toilettes. whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Merci monsieur. Allez, au revoir. Ah, c'est de l'autre côté. Zut. Salut. Hold on, Max. Pourquoi tu veux me parler? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Fait peur quand même. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Je me rappelle plus s'il était Should I not méchant lie and lui. change my story? Il était pas totalement méchant, mais je sais plus s'il était vraiment dans les petits papiers du vrai méchant. Je crois me rappeler qu'il avait fait quelque chose. Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Il va quand même faire quelque chose. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Alors, Rachel Amber, vue pour la dernière fois à Arcadia Bay, date de disparition 29 avril 2013, c'est un peu quand même. Âge 19 ans, 65 cm, 50 kg, c'est très très peu, mesdemoiselles. Très très peu, même pour 165 cm. 50 kg. C'est chaud. Cheveux blonds, yeux noisettes, très mignonne. Tatouage de dragon sur le mollet et une étoile à l'intérieur du poignet gauche. Ah, sympa ça. J'aime beaucoup les tatouages, les tatoués. Rachel Amber, 19 ans, appelez si vous avez des informations. Sheriff d'Arcadia Bay. Je vais pas faire tous les petits mini-jeux supplémentaires. Par exemple, Mademoiselle Grant qui vous demande de signer une pétition pour un sens plus écologique, je crois, de souvenirs. Je vais pas faire tout ça, toutes les photos, toutes les vérifications. Je vais vraiment pas les faire. C'est pas trop intéressant de faire ça tout de suite. Donc, qu'est-ce que je devais faire déjà? Je crois que je vais repartir au dortoir.
Ah oui, Warren. Je vais le rejoindre où? Nanana, nanana, n'y a pas de message, nanana, clé USB, rendez-vous dans le parking, j'ai la classe, tu verras, nanana, ok. Le Okay, I parking. better get to my dorm and grab that flash drive. Ah non, dortoir pour récupérer la clé USB de Warren. Je crois que c'est par ici, dortoir, de souvenir. Allez, cours plus vite. Pas du tout. Ça c'est le parking. Ok, dommage. Donc les dortoirs sont de l'autre côté. J'ai jamais essayé d'aller dans un campus, mais c'est en vrai, les Américains ils ont un concept qui est vraiment très intéressant. Des campus universitaires qui vous permettent de donc habiter à côté de l'école afin de pouvoir vraiment être dans la vie étudiante. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Après, bon, c'est vrai que c'est dommage de ne plus voir sa famille, ne plus avoir, être dans, bah, justement, géré par ses propres moyens. Mais c'est des choses de la vie que l'on doit faire absolument un jour dans sa vie. Mais d'un autre côté, la liberté que vous avez dans un campus peut être vraiment excellente. Je m'explique, bien sûr. I need to go to my room. En fait, le and truc, c'est turn que off the à flashlight. force de vivre chez vos parents, bon, ok, c'est bien sympa, vous êtes totalement nourri, logé, géré, totalement propre, etc., etc. La problématique, c'est que justement, vous n'avez pas votre indépendance. Donc, si vous aurez toujours un moment où vous serez lâché dans la nature, tout seul. Et si vous avez toujours vécu chez vos parents, ça va pas faire plaisir. Mais alors, pas du tout. Ah, j'ai pas envie de leur parler, mais je suis obligé. Oh, Bonjour. look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, t'inquiète que je Oh, connais wait. déjà le moyen. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Salut. There goes Samuel da Vinci to paint the window. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Ah, les vêtements. Les vêtements de riche. Ah là 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 là. Non, Samuel, t'inquiète, je m'occupe de ça. I can't grab that. Samuel is way too close. Attends. Personne la voit, elle est juste à côté. Okay. Genre, let's tu see tournes la if tête, this salut, ça va, works. on peut voir. On peut nous voir. Et maintenant, on trafique l'eau. Et voilà le drame. Tadam. Tadam. Tan 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 tan. Ouah! Magie. No way! No fucking You okay, way! Victoria? Oh, Samuel is sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Get Sorry. the hell away from me, weirdo! Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Yeah, bitch. Mais elle est pas méchante. Enfin, pas méchante. Ouais, hein. Hey, Victoria. What do you want, Max?
On va la réconforter. Elle est vraiment... En fait, à la base, elle est pas méchante. Enfin, elle est méchante, mais... Problème de circonstance. On va être gentil avec elle. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Je peux passer? You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Allez, on va pas être méchant avec elle. Victoria probably played me. Elle a eu ses moments de doute, ses moments de problème. Allez, soyons sympas. Chacun a ses problèmes. Hurry, Courtney. Blocage. Ah, Victoria bloc. is going to be pissed we took so long. Home sweet home, my favorite cocoon. Et si, avant d'aller chez Warren, on allait d'abord dormir un peu. Non, on peut pas. On n'a pas le temps. Où est avec l'USB déjà? Ah oui, c'est vrai, on a 18 ans. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Où est cette clé USB? I am so addicted to this site. Caméra porn. Look at these vintage beauties. Hmm. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Caméra porn. Très bien. Ok. Bon alors, où était cette clé USB? Sans plus. Multiprise. C'est pas ça. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I... Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Et oui, c'est clair, bien sûr. Tous ceux qui sont, même sans être dans la photographie, tout le monde sait ça. C'est non mais même pas besoin de dire dans le jeu, tout le monde le sait. Dana left me a little post-it note. Je t'ai emprunté ta clé USB pour une un peu. Ah, c'est vrai, on me l'avait piqué. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Sauf que Dana, You c'est can't elle. help now, Dana. So tell me the truth or rot in there. Welcome to the real salut. drama queens of Blackwell. Hey, Juliet. Is everything Juliet. Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. You are ridiculous. cool? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk, just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Oui, bien sûr, comme je le sais. Juliet Patson. That was truly sad.
Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Oui, je le savais. Hey, Julie. Oh yes, Max. Let me out, Juliet. This is so stupid. What did she... What On didn't va she faire do? un normal, hein. Ouch. You are ridiculous. That's why I'm... What's my... C'est Watson, bien sûr. Juliet Watson. Duh. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. If you don't let me out, Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria. Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Bon, je suis devenu enquêtrice maintenant. En plus, la porte est ouverte, mais comme c'est beau ça. Des appareils photo, des tablettes. Il n'y aura pas moyen que je pique 2 ou 3 trucs. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Pardon. Tyler, je viens de pourrir Juliette et Dana. Bouhou, j'ai simplement eu à dire à Juliette que j'avais vu un sexto de Dana dans le portable de Zach. Cette bouffonne m'a cru. Attention, drame en vue. Juliette mérite bien ça pour m'avoir piqué Zach. Et Dana, on s'en tape de Dana. Sors le popcorn, bisous, WC. Et c'est pas quand même les toilettes, hein. Canard vexé. Juliette, regarde ce que j'ai trouvé dans la chambre de tu sais qui. Leave me alone, Allez. Max. Get a clue. Ah, sérieusement? Faut vraiment que je l'imprime de... Ah, et j'ai fermé la porte. Non, ça va, ça passe. Comment je l'imprime? Oh, tiens, une imprimante. Bizarre. Imprimer. Bah oui. Est-ce que c'est si difficile que ça? Et je m'en vais. Allez, salut. This better convince Juliet that Dana is innocent. Bah non, je vais être gentil avec elle. J'allais pas organiser ces photos. Hey Juliette, regarde ce que j'ai trouvé dans la chambre de tu sais qui. Juliet, read this. Of course. Hey, salut. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Moi j'étais là juste pour que la USB, hein. Je m'en fous de le reste en fait. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Je me rappelle qu'il y avait une grosse discussion avec elle à la base. Je la connais déjà et j'ai pas envie trop de la faire maintenant, mais voilà. Must protect my precious so Max never has to chase it down again. Ok. Maintenant je peux y aller. Attention. Fuck this shit. Headshot. Ow! That hurt. Damn, I better rewind. Si vraiment on devait recommencer pour tous les problèmes de tout le monde. Chiant. Hein. Très chiant. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. On va intervenir parce que si vous connaissez la suite de ça, encore une fois, vous savez que ça peut être utile. Même si c'est pas obligatoire en vrai. C'est pas totalement obligatoire, mais faisons-le. Et surtout qu'en fait, en vrai, il est pas Why don't méchant. you leave her alone?
Lui aussi, il est pas méchant. Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should. On s'en fout. Même s'il m'aime pas, de toute façon, il est. Je le battrai. Je le battrai toujours. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. I don't get it. How could Zach and Victoria do that to me? Attends, ça, je me rappelle pas Hi, ça. Juliet. How are you doing? Oh, hey, Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Warren, notre petit poteau. Hé, salut gars. Vas-y, je conduis ta voiture. Vas-y, passe-moi les clés. Warren and his Wayback Machine. He's a brave man. Dommage. What up, Max? How are you? Here's your flash. No problem. Check En out même my temps, new mec, wheels. Cool. Very old school. c'est pas la bonne 1978 méthode. to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive?